Coach, thank you very much for your time. I appreciate you being able to give me an interview after having gone through the match, the official match interviews. Can you just give us your thoughts on the overall performance of your boys today? Okay, thank you so much for the opportunity. I think it was a very tough match for us, but we played well. We tried to enjoy the game as much as possible. It wasn't easy. Sundowns press us high. The ball retention was Sundowns in immediately re tshwara ball ba ne ba pressa high, then ba retain a ball ka speed. Ba ne ba etsa bonnete ba hore ha re be comfortable bolong. So ntho ke yone ne re timal ka mogho re batlang ho bapala ka teng. The way bona ba bapetseng ka teng ba ne ba sebedisa di half space tsa bona ba loader ka centering ba le mo people ka centering e ne thusa hore ha batla ho rona batle ka batho ba bangata ba kenang di shouldereng tsa rona ka di run, then ba kgona ho kry di breaks tseo. But ke nana ka mogho go bapetseng ka teng re ditse ka yona hantle ka tsela e rege. That is why maybe ba sa kgonang hore ba kry di breaks the way ba batla ka teng. Hona le mo ha game ntse flow, frustration se batla iphahama for bona because ne se ba sa fumane seo se ba batlang hore ba se fumane because ka nnete ne re tseba se batlang ho se etsa bona ka fielding. Coach, going into the game, how did you set up your team? What was your tactical approach for this game? Ho bapala kgahlano le team tse tshwanang le bo Mamelodi Sundowns, how easy le ha o tlamehile o prepare team ya how easy ka baka la ho tseba strength sa team ya ka le ho tseba di weakness tsa team ya ka. Ntho ya bohlokwa e ne le ho etsa bonnete ba hore ke kenya sehlopha se ke feelang hore se ka re thusa hore se ka re thusa ntlheng ya ho defender, se be se re thuse le ntlheng ya ho attack. So ka mogho ke kreileng balance ya team ka teng le hore team ye ke kenyanye ke tshepa haholo hore e tla re sebeletsa ho fihleletse mo re batlang ho ya teng. Re shebelletse di-clip tse batlang di le mmalwanyana tsa Mamelodi Sundowns mo e loreng re ne re bona ba etsa ntho e ba ntse ba etse nana ho kena di half spacing, ho bapala di half spacing. So ha ba etsa di build up re ne re leka ka hohle hore re tshire hore ba ske ba bona di half space, so that re ba force hore ba nke bolo tsa bona ba di bapadise moyeng ka di switch ball from center half e ka nqena na ho ya left back e ka nqane. Ke ntho re boneng ba etsa. Unfortunately kore re qadile game ya rona ha bohloko ke nana ke ka lebaka la stage fright. Coach, you mentioned stage fright as you considered 2 goals in the opening 4 minutes. But after that, you seemed to calm down a bit, and you seemed to be able, the nerves were a bit down, and you tried to play, even though they were able to close down the spaces. They still threatened you in the spaces, like you said, especially where Modiba was operating. But why do you think, in your preparations, did you address the critical phases of the game, those opening moments, which were unfortunately for you is when you were punished? Ke ntho e re etsang ene e re yentseng letsatsing lena ka team talk ya rona, ke ntho e re emphasizetseng hore e ka nna etsahala. Remember dipapadi tsa rona o ka fumana ke bile bongata ba bona ke papadi ya bona ya pele ba bapala le sehlopha se boemong bo hodimo jwalo. Ho re nkile ke show game ena 7 minutes hore re iphumane hore na re le ka ho etsang. First ball ya rona re kreile mo re startileng ball re entse throw in ka bolo eo ra nka ra rela ka ntle re fa Mamelodi Sundowns hore e kgone ho attack the very same ball ke yone ile mpalong tsa rona ya tsamaya ya le go score. Ha o check the way re ne re ema ka teng, the way ne re batla ho movisa bolo ya rona ka teng, Mamelodi Sundowns ne sa re fe space ho hang sa o leka hore re bapale o re etse ntho e re tlwaetseng ho etsa. Ntho ke yone e ne etsa hore re lose di bolo tse ngata e bile le confidence ya rona e ne no ka confidence ya rona haholo fela. Empa ka mora di goal tse pedi tseo I kept on saying normal game, and they did just that. We played our normal game, game, and then we enjoyed our game. At times, like you said, Sundowns didn't allow you space. They closed you down very quickly, and you were forced to play long balls to try and get central pain. But we know Sundowns is a very good rest defense, and Central Pain was isolated up front.
what did you do to try and change that so that maybe when you kick out those balls towards him, there's someone closer to him to play with him and maybe hold on to the ball, allow others to come through so that you can then progress forward? Re fumane monyetla wa hore re dule le team ka half time re leke ho lokisa the way re qadileng game ya rona ka teng. Seo se bonahetse sa hore ha re qeta ho wina ball because re ya ka more numbers behind the ball, mo ile reng ha re qeta ho wina the only option e re bang le yona ke ho bapala ho central pain. So central pain o iphumana aba situation se le reng we won ke 1 ho 2, so ha tlo kgona hore a je ke bolong eo, and then support ya rona e be ba morao haholo. But ka half time ke ne ke lokisa yona ntho eo ka di position tsa rona lo ba bontsha hore okay now ka baka la hobane Sundowns re bone 45 minutes ba petse ka tsela e jwang, tsela e rona re tlamehile re bapala ka yona ke hore now re ba le di 2 halves and then central pain re tlo maka batho ba nana wingback le wingback re tloella half center half ya left, re tloella center half ya right, re tloella enka ga bona which is Modiba. Mo centro a tlo qala ho maka teng e leng ho Modiba, re tloella bana ba ka thoko banana, then immediately batho ba tshela half center ba ile ka batho ba 7 ka halfung ya rona, ha ba tshela half center re kgutlisa 2 ya di half tsa rona hotle mo go inelang bolo teng ga tlamehile re batle di half tsa gone mo teng. Ke ka o mo la bona re kgona ho combine di touches, re ba le di combo tse ngata and re kgona ho fitla ho centro, then be re kgona ho etsa ball rotation the way re batlang ho etsa ka teng, less space the way re batlang ho bapala ka teng, le ba re pressetsa hodimo o fumana re stretchitse ground haholo, so e re sebeleditse haholo half timing. At times, like you say, there were times where you were able to connect a few passes, even when they were trying to press, you were able to rotate the ball and you retained it. It wasn't that much throughout the game, but when you did it well and tried to progress into the final third, where you then seemed to panic or to lose it. I think I remember a couple of times when I saw you signaling on the bench, telling them to calm down, calm down. Yeah. Did you feel that once they entered the final third, maybe they panicked, they didn't protect the ball well in those phases? Le yona ke ntse ke tseba hore e tla etsahala mo, especially ha re se re score di goal tse pedi re batla ho khutla gaming, so decision making e tlo batla e tata ene re tlo jaga di decisions tsa rona mo re tlamehile maybe mo tlamehileng o bonka e short, you will decide to tlo ke pass mo tlamehileng o bo pass, then you will decide to tlo ke shoot ball nana, or mo tlamehileng o dribble motho o create-ile 1v1 situation o tla bo decide to shoot ball. So batho ba ka ba ne ba tatile haholo pla dipalo tsa di opponent, that is why re sokotseng ho break a line ya bona. Yes indeed re break ile line ya bona, but re sokotse haholo hore re create a keeper to beat situation whereby ke motho wa rona and then a face the goalkeeper di opponent then re score e tlaile ha bedi fela hore re ka qetelletse re score le goal. Coach, like we said, you considered 2 goals very early, and we acknowledged probably stage fright, the boys, the nerves got the better of them. Later on, you considered the last 2 goals that you considered in the last 6 minutes of the game. Yeah. Now, would you attribute that to maybe fatigue, fitness levels against the quality side? I can say ke fitness level ya rona, the way re bapetseng ka high tempo ka teng, the way re chasitseng Sundowns so haholo ka teng, the way re ne re le disciplined ebile re le compact ka morao. Hona le mo ne tlamile e lapseteng ka experience ya Sundowns e ne re khosa hore re qeteletse re committed di mistake tseo tse ntseng Sundowns e kgona ho kora di goal tse swaka tseo. Remember goal number 6, I think it was number 6, re ne re create set piece plapalo tsa Sundowns, the very same ball re lositse ya tsamaya ya ba counter attack against us, then ba score an easy goal. Coach, it's been a very, very long journey, especially for teams in the ABC Motepe League. There's a lot of preliminary rounds that you play to get into the last 32. And when you, even before you got to the last 32, after you were champions in Free State, you had to play the champions of Limpopo. You traveled to Gauteng for that game. You won, you got into the last 32, you had to travel to Northern Cape for that game. You won, you're in the 16, you had to travel to Gauteng again. Yeah. The entire experience
the traveling, the journey of the Nedbank Cup, what would you say are the positives? What would you say are the lessons that you take away from this entire experience? Ke rata ho nka monyetla onana ke leboe Nedbank ka monyetla ba re fileng ona wa hore re compete competitioneng ya bona. Nna ntho nna nka e sebedisa ele ntho ya hore mohla re phumanang team ya rona e winne league le rona ba representang Free State mo leagueng, re tlo tseba hore na ho jwang ho bapala le sehlopha sa Limpopo, ho jwang ho bapala le sehlopha sa Northern Cape. Se re tseba, se re bapetse le Mikado, re bapetse le NC Professionals, se re tseba hore na ho jwang ho ya Kimberley re lo bapala le team ya ka moo, ho jwang ho ya Gauteng re lo bapala le team ya Limpopo. Ho tlo re thusa haholo ha la re feta di-playoffs ka experience ena e re sebedisitseng ele ya Nedbank, ene e tlo re sebeletsa, ene e tlo dula le rona for nako e telele. Coach, were you able maybe perhaps to have an interaction with the Sundowns coaches? What did they say to you? Yes, ke buile le coach Rulani, ke buile le coach Mangoba. Ntho e coach Rulani a buileng kore o proud ka nna e bile o bona potential ho nna ke se ke ba ka nyahama. Ke tswele pele ke ntse ke tsa mosebetsi o motle. Someone is watching. Ha ke tsebe na ona re ferela ho mang kapa ho eng. Coach Mangoba re ne re bua ka game. O buile ka assignment ya bone ba e yentseng ya before game ena ka di-player tsa ka, and they were spot on. Whatever e buileng ka yona ke ntho tse etsahetseng gaming hore na ne ba tlameng ba bloke man le maloma e bile ne ba tseba le player tsa bona ka di-nickname. So ho nrutile hore ba re nkile serious, ba re nkile jwale ka batho ba competent le bona. So ke leboela monyetla onana wa iphumana ke le touchline le di-role model stack. You now go back to the league. We are fourth on the log. I'm not counting the game that still needs to be decided, the one that was postponed, the Super Eagles. But looking at the points, it will be difficult for you now to challenge for a spot in the playoffs. What would be your approach for the remaining games, the league? Re tlo sebedisa monyetla onana le experience enana e re nkileng Nedbanking ka lebaka la hobane the very same Nedbank ye e re qetang ho tswa ho yona tsatsing lena ke yona e ntseng re be late le gaming tsa rona tsa league, ke yona e batlileng e re disturb le gaming tsa rona tsa league. Re tlo sebedisa monyetla onana wa approach di game tse 7 kapo tse 6 tse setseng tse re tlameleng re di bapale, re tlo etsa bonnete ba hore re di bapalla ho di hlola hore sehlopha se kreye position e batlang ele beterenyana. Remember last season re felletse position 3. Now re tlo tlameha re position 3 or ka hodima moo so that le nna ke kgone ho ba safe mosebetsing wa ka. I know, coach. I think after such a run in the Nedbank Cup, your job is safe. But coach, people of Free State, people of Botshabelo have shown you real love, prayer sessions, convoys to welcome you when you come back from your away games. What would you want to say to them? Ke rata nka monyetla ona ke ba lebohe haholo. Re batho ka bona, re tena re le mo re leng teng ka baka la bona. Ka tsatsi le leng kapa ka matsatsi a mang ho difficult kapa ho boima for rona hore load e be le ngata haholo re sa tsebe rona re ka etsang, but ha o kopana le bona strateng ba o dumedisa ba o jwetsa hore re proud ka wena, ntho yo fa matla. Di-message tse ba re sendelang tsona, dithapelo tse ba re fang tsona mehleng le mehlenana ho etsa bonnete ba hore ba supporta di-training sessions tsa rona ba tla ba tlo di shebella, ho entse hore sehlopha sa bona hoba ke sehlopha sa bona senana se fihle mo se fihlileng teng. Di-win tse re di fihlelletseng le achievement e re fihlelletseng ke ya bona, ne re etsetsa bona. Coach, thank you very much for your time and congratulations on that Nedbank Cup journey. Mathaithai has done very well. Most people were looking at this game talking about what Sundowns did to Power Lines, about 24-0 and so on. I think your boys did well. They fought hard, but obviously the gap in quality showed throughout the game. Yeah. But yeah, congratulations, you did well and all the best in your remaining league games. Ke a leboha haholo.